Hello and welcome to the news bulletin on Goa 365 with me, Marsha D'Souza. The Goa Pradesh Congress Committee observed the 24th death anniversary of the former Prime Minister of India, Indira Gandhi, at the Congress House in the capital on Friday. Addressing the gathering, the Chief Minister Digambar Kamath stressed on the need to follow the ideology of the late Prime Minister in order to obtain a clear majority at any election. आज आमकां वेगवेगळ्या राज्यांनी पळोवपाक मेळटा ज्या जाग्यार काँग्रेस स्वताच्या पक्षाचेर सरकार फॉर्म करपाक शकना, वेगवेगळ्या घटकांक बरोबर घेवन वचचें पडटा अशी परिस्थिती आसा. म्हाका दिसता आयज ह्या दिसा तिका श्रद्धांजली अर्पण करता आसतना आमी सगळ्यांनी ठरोवपाक जाय की अशें कितें तिचे कडेन आशिल्लें, कितें गुण आशिल्ले किंवा कितें तिचें राज्य करपाची पद्दत आशिल्ली जाका लागून ह्या देशांतली गरीब जनता तिचे फाटल्यान उबी रावता. म्हाका दिसता ती धोरणां काही प्रमाणात जर आमच्या पक्षान आमच्या सरकारांनी आज सुद्दां जर अंमलांत हाडपाचो प्रयत्न करत जाल्यार म्हाका खात्री आसा की जी परिस्थिती एका तेंपार आशिल्ली तिच्या कारकिर्दीत तीच परिस्थिती परत ह्या देशांत येतली. Subhash Shirodkar, president of the Goa Pradesh Congress Committee, emphasized on the need for a civic movement to rid the state and the country of terrorists and communal forces. जाल्यार आमी हांगा जे समाज जे आसा सगळे प्रकारचे हे समाजा भितर एक मिलन हे खूप मोठ्या प्रमाणात जावंक जाय आणि ही पूर्णता जबाबदारी कोणाक जर जाय जाल्यार म्हाका दिसना की फक्त खंय तरी आशिल्ले 1000, 2000, 3000, 4000 पुलीस. म्हाका दिसता की आमी जनतेन हे एक सिविक सेन्स म्हणजे दहशतवाद ताजे विरुद्ध लढाई दिवपाचे, राष्ट्रीय एकात्मता निर्माण करपाची आणि आसा ती ताका आनी जोड पालव दिवप ही जी आसा पळय न्ही इट हॅज टू बी अ सिविक सेन्स सिविक मुवमेंट अशें म्हाका दिसता. आनी त्या अनुसार मागीर वाड्यांनी गांवांनी शहरांतल्यान एक वेगळ्या प्रकारची चळवळ जी आसा पळय न्ही ही उभारपाची अत्यंत नितांत गरज आसा आनी ह्या चळवळीच्या माध्यमांतल्यानच मागीर आमी आमच्या ल्हानशा सोबीत गोंयांत जे धार्मिक तेड निर्माण करपा सारखे गट तयार जाल्ले आसात आनीक आपले संघटन करूंक पळयतात तांकां आमी जबाब दिवंक शकतले, तांकां आमी सीमेच्या पयस दवरूंक शकतले. Shantaram Naik, Rajya Sabha member, accused the BJP of not being able to control its satellite organizations that were dividing communities across the country. आणि पळयात आमचो जो प्रमुख विरोधी पक्ष आसा तांची सॅटेलाइट ऑर्गनायझेशन कितें करतात. तांची सॅटेलाइट ऑर्गनायझेशनां ह्या गोंयाक आनी ह्या देशांत एक तरेचो फुटीरतेची भावना प्रत्येक मनशाच्या मनात पसरवपाचो एक डेंजरस कार्यक्रम ते करतात आनी हे ते आडायनात. The Santa Cruz MLA Victoria Fernandez urged the Congress party not to ignore women as it would then be an offence to the late Indira Gandhi. सगळ्यांनी आमी वावरूंक जाय आनी बायलांक फावो तो रेस्पेक्ट दिया, तांकां इग्नोर करनाका. दॅट विल बी एन इन्सल्ट टू द स्टेट लीडर. आयज आमी जाणा कितें लिशक जाता ते म्हणून हे तुमी तकलेन दवरा आनी तुमची पावलां घालून चला आनी भारत देश एक देवान तिच्या आत्म्याक शांती दिवची. तिच्या फामीत Iris Roderick, spokesperson of Ut Goinkara and counsel of the German lady who has filed a case of sexual exploitation against Rohit Montserrat and Warren Alimau, on Thursday stated at a press conference that legal proceedings were being initiated against the PWD minister Churchill Alimau for releasing an advertisement in a local daily on the 28th of October, which puts the mother of the minor German girl in poor light. चर्चिला विरुद्ध लीगल प्रोसिडिंग्स स्टार्ट करचे. हांव ते उरलेले 390 लोकांक दोश धरिना, तशीच चलयेची आवय या 390 जाणांक दोश धरिना. Advocate Roderick said that Mr. Alimau's statements were in clear violation of the Goa Children's Act as he lamented the happenings in the state. आता चर्चिलान जो एडवर्टिजमेंट जर्मन चलयेचेर आनी त्या एडवर्टिजमेंटान जर्मन चलयेची आईचे नाव घालून गोवा चिल्ड्रन्स एक्टाची वायलेशन केल्ली आसा. ही इन्क्वायरी चालू आसतना ही केस कोर्टान चालू आसतना
चर्चिलान कांय लोकांची सिग्नेचर घेवन हो ऍड घातला हो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जाता. सध्या कितें गोंयांत चलता तें दुख्खेची खबर. काल म्हाका सांजे अशी म्हायती मेवली की हे राजकीय लोक पुलीस स्टेशनाचेर हल्लो करतकच, समाज कार्यांचेर हल्लो करतकच आयज पत्रकारांचेर हल्लो करपाचे प्रयत्न कांय राजकीय लोक करतात. Advocate Rodrigues further said that Churchill should behave in a manner appropriate to his standings as a minister. आणि चर्चिल आलेमांक हांव याद करून दितां की तुजी जबाबदारी जावन आसा मंत्री कसो वागप. चर्चिल आलेमान गुंडाचे हात सोडचे पडटले, गुंडाची तोकली सोडची पडटली आणि एक साफ नागरीक, एक ज्येष्ठ मंत्री कसो वागपाक स्टार्ट करचो. He also stated that his crusade against corruption would continue despite the opposition he faced from various quarters. काल चर्चिल आलेमान कांय बायलांक फुडें काडली, कांय भुरग्यांकी फुडें काडले. आमचो एफईजी लासलो. म्हाका इतलेंच सांगपाचें आसा चर्चिलाक, म्हजें उरलां तितलें तुवें लासल्यार जाता, पूण तुज्या PWDन भ्रश्टाचार चलता तेजेर आमचो लढो चालूच आसतलो. Advocate Rodrigues also said that Churchill was trying to divert attention from the corruption allegations against him, as he stated that he was ready for a debate with the minister. हे कालचें जे मडगांव घडलें हे फकत चर्चिलाचो प्रयत्न PWDन जो भ्रश्टाचार चलता आनी जे भ्रश्टाचारा विरुद्ध आमचे संस्थेन उट गोंयकारान इन्क्वायरी स्टार्ट केल्या, हितून अटेन्शन डायवर्ट करपाक हो चर्चिलाचो प्रयत्न. चर्चिलान पत्रकारांक सांगूंक ना की मडगांव गव्हर्नमेंट गेस्ट हाऊसाचे फुडल्यान जो बंगलो आसा त्या बंगल्यान बसून तेजे चेडू वलंका आलेमांव डेली कॉन्ट्रॅक्टरां कडेन लाखांनी रुपया ते 10% कमिशन कलेक्ट करता काय ना हे चर्चिलान गोंयच्या लोकांक सांगचें. Repeat this challenge today. I am ready to debate openly with Churchill Alemao at any platform. At a press conference held on Thursday, members of the Moira Action Committee strongly condemned the incident that transpired at the Gram Sabha of the Moira Village Panchayat on Sunday, wherein a committee member, Vinita Coelho, who was physically evicted from the meeting. It may be recalled that trouble erupted at the Gram Sabha meeting on Sunday when Vinita Coelho attempted to question the status of the 20-year village development plan for Moira, following which she was forcibly evicted from the meeting by the police, who allegedly acted on the directions of the Sarpanch Raghubir Baghar. Mr. Baghar had apparently asked that Mrs. Coelho be removed from the meeting, stating that she was not on the electoral roll of Moira and therefore was ineligible to participate in the Gram Sabha. I stood up to ask a question about the development plan, and suddenly there were rowdy elements saying we will not let her speak. She's not on the electoral rolls. I have photographic evidence which I am willing to share with you of my name on the electoral rolls. I am very much on the electoral rolls. I am in part number 8, serial number 809. I asked for the electoral rolls to be produced. I said, please produce the electoral rolls, and that's what the argument is. My plea was not listened to. These rowdies began shouting loudly. They surrounded me. I was threatened. There were threats saying, we'll see how you step on the house. Mrs. Coelho was then taken to the Mapsa police station, where she was detained for 3 hours without any credible explanation, as the police declined to show Mrs. Coelho